In last lecture of FEM, we have seen the variational methods. In that variational method, we have seen there are two types, strong form and weak form. If the initial solution which is considered, if degree of that initial solution is 1, then it is weak form, and it is greater than 1, that is strong form. And in weak form, we have seen one method, that is Rayleigh Ritz method, and we are going to solve one numerical on Rayleigh Ritz method. So write one numerical on Rayleigh Ritz method. The potential energy for linear elastic body with body force neglected shown in figure. The potential energy of the body is given by half integration 0 to L EA dy by dx bracket square into dx minus 2u1. Determine nodal displacement at point x is equal to 1. Due to the load 2n. 2n means Newton, 2 Newton. Using Rayleigh Ritz method. See, we are going to solve this numerical. To solve this numerical, I will revise. See, here we will have to consider one initial solution for the potential energy approach for this differential equation, and that initial solution should be C0 x raised to 0 plus C1 x raised to 1 plus C2 x raised to 2 plus dot dot dot. किती पर्यंत? If the order of this differential equation is 1, then we will have to consider the degree of this initial solution should be 2. If this order is 2, then degree should be 3. So just check the order of this differential equation. This 2 is a degree. The order of this differential equation 1 is d raised to 1y. Means order is 1. So we will have to consider the initial solution till the degree 2. Means here we are going to consider up to 2. Okay, and this y is nothing but the displacement. And in this potential energy approach which is used for this numerical which is given, the potential energy is EA
E modulus of elasticity. A means cross sectional area. The values of E and A are given. It is 1 and 1. Okay. dy by dx raised to 2 into dx minus 2u1. This u1 means displacement at point 1. समजलं? u1 म्हणजे काय? Displacement at point 1. So, if you want to determine from this equation, then here they have considered the displacement as u. त्यांनी displacement काय consider केले? u अशी consider केली. So, if they have considered the displacement as u, then whatever the equation that we are going to write for the initial solution, it will start with u. Instead of y, we will have to write u. काय म्हटलं समजलं मी तुम्हाला? So, initial solution here for this system, we are going to consider initial solution as order of differential equation is 1. So, degree of initial solution is 2. So, we will have to consider degree of initial solution 2. So, consider the initial solution till the degree 2. Okay. So, I will write the initial solution. U is equal to C naught x raised to 0 plus C1 x raised to 1 plus C2 x raised to 2. And here we will have to determine the values of C1, C2, C0. Ultimately, you will get the value of u. Means you will get the equation of u. And by using that equation, we are going to solve this. Okay? And this is the potential energy. As they have provided the potential energy, we will have to use the minimum potential energy approach. What is the minimum potential energy approach? After getting the potential energy, differentiate this potential energy and put equal to 0. You will get the optimum value. Okay. So, by using that approach, we are going to solve. आतापर्यंत काय केलं मी परत एकदा सांगतो. जो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिलता मला सांगितलं Rayleigh Ritz मेथड वापरा. So, in Rayleigh Ritz method, we will have to consider the initial solution. So, I have taken the initial solution by considering the order. याची order किती आहे 1 and degree किती आहे 2. So, order is 1. So, we have taken the degree of initial solution 2. आता degree of initial solution 2 म्हणजे कितीपर्यंत जायचं मला? x raised to 2. हे समजलं सगळ्यांना इथपर्यंत? Now, for this equation, we are going to apply the boundary conditions. ते बाउंड्री कंडिशन कशा अप्लाय करायचे मी परत सांगतो. तोपर्यंत एवढं लिहून घ्या. आणि काय डाऊट असेल तर विचार. Okay, now to solve this equation, we'll have to apply the boundary condition. So here we'll have to determine the value of C0, C1, C2. म्हणजे किती कॉन्स्टंट आहे तिथं? 3. So we have 3 variables here. We'll have to know the 3 different values C0, C1, C2. Means we'll require 3 equations. किती पाहिजे इक्वेशन आपल्याला? 3 equations. Means we'll have to apply the 3 different boundary conditions. बरोबर आहे ना? त्यातली पहिली बाउंड्री कंडिशन बघा. Just see the first boundary condition. Suppose this is the first point. At this point, if I want the displacement, तर displacement किती येईल मला इथं? 0. मग मी इथे लिहितो बघा. At x is equal to 0, comma u equal to 0. As this point is fixed. So if I measure x from this point, मी इथनं x मोजायला चालू केला. ह्या पॉईंटपासून ह्या पॉईंटपर्यंतचं डिस्टन्स किती येणार? 0. मीन्स x इज 0. आणि इथली डिस्प्लेसमेंट किती आहे? At this point, the displacement will be 0. का displacement 0 है? Because that point is fixed. So at x is equal to 0, u equal to 0. Displacement is 0. दूसरी condition बघा. And
आता एक्स इथनं शिफ्ट करा, मध्ये न्या किंवा एंडला न्या. सो एक्स इज इक्वल टू किती झाला आता 2. सो एक्स इज इक्वल टू 2 मीन्स वी हॅव मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉईंट. इफ आय इन्क्रीज द लेंथ ऑफ एक्स टिल धिस पॉईंट देन एक्स विल बी इक्वल टू 2. आता इथं डिस्प्लेसमेंट किती असेल? अगेन u is equal to 0. So I'll write u is equal to 0. किती बाउंड्री कंडिशन माहिती आहे आपल्याला? 2. Now I'll write the third boundary condition and consider the load point where the load is applied and that load is 2 Newton. So here we have applied the load. So if I take x from this point, इथं x is equal to किती येणार? x is equal to 1. At that point u is equal to displacement किती आहे माहिती आहे का? नाही. बट इथली डिस्प्लेसमेंट माहीत नाही आहे. दिस पॉइंट इज नॉट फिक्स. बट here in this potential approach you can see they have mentioned this value as u1. u1 म्हणजे काय? displacement at point 1 meter. So displacement at point 1 meter is u1. So this u will be u1. समजलं? या एंडला 0 आहे, या एंडला 0 आहे आणि मधली माहीत नाही आपल्याला. काहीतरी किंमत असणार, डिस्प्लेस होणार ना फोर्समुळे. and that value they have given in the potential approach and that value they have provided as u1. so this is the u1. समजलं तुम्हाला? 3 बाउंड्री कंडिशन समजल्या. फर्स्ट एंड एक्स इज इक्वल टू 0 असताना डिस्प्लेसमेंट 0. सेकंड एंड एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर असताना डिस्प्लेसमेंट 0. अँड द थर्ड ॲट द सेंटर एक्स इज इक्वल टू 1 असताना यू इज इक्वल टू माहीत नाही आहे बट दे हॅव गिवन दॅट व्हॅल्यू ॲज u1. ओके, समजलं सगळ्यांना? सो वी आर गोइंग टू पुट दीज 3 बाउंड्री कंडिशन्स इन धिस इक्वेशन. सो आय मेन्शन दिस इक्वेशन ॲज 1. वी आर गोइंग टू पुट these 3 boundary conditions in this equation. So put first boundary condition, BC means boundary condition, in equation. कुठल्या इक्वेशन मध्ये? 1. So put first boundary condition in equation 1. काय येणार बघा? u 0 equal to c naught. x raised to 0 means x raised to 0, anything raised to 0 is 1. 1 plus c1 into x. Just check the value of x. x is 0 plus c2 x is 0. समझला? So I have entered the first boundary condition in equation 1. So from this one, this is 0, this is 0, this is c naught. So c naught will be equal to 0. Now we have the value of c naught. समजलं? आता पहिली बाउंड्री कंडिशन टाकली, पहिली व्हॅल्यू मिळाली. Now the second boundary condition. So we'll put the second boundary condition. So put second boundary condition in equation 1. Okay, boundary condition काय बघा? x is equal to 2 and u is equal to 0. So I'll write u equal to 0 equal to c naught is 0 plus c1 x is 2 plus c2 x is 2. Okay, so we'll get one equation and that equation will be 2c1 plus 4c2. I'll mention this equation as 2. म्हणजे रिलेशन मिळालं कोणामधलं? c1 and c2 आफ्टर पुटिंग द सेकंड बाउंड्री कंडिशन. आता काय करायचं आहे? थर्ड बाउंड्री कंडिशन. पुट थर्ड बाउंड्री कंडिशन इन इक्वेशन 1. बाउंड्री कंडिशन काय बघा? x is 1 and u is u1. So put here u1 is equal to x c naught is 0 plus c1
x raised to 1, x is 1, so 1 raised to 1 plus C2 into 1 raised to 2. So U1 will be equal to C1 plus C2. कळलं हे तुम्हाला? U1 will be equal to C1 plus C2. Mention this as equation number 3. Okay? Now, from these two equations, if I want to solve, हे इक्वेशन जर मला सॉल्व करायचं असेल तर कसं सॉल्व करता येईल? Here we have 2C1, here C1, this is the U1, means we can get the relation between U1, C1 and C2 by using these two equations. ओके, ते आता पुढे करायचं आहे आपल्याला. तोपर्यंत इथंपर्यंतची गोष्ट लिहून घ्या. जर तुम्हाला काय डाऊट असेल तर विचारा. काय गोष्टी केल्यात फक्त एकदा रिवाइज करतो. एकदम सोपा आहे. इनिशियल सोल्युशन and 3 boundary conditions. From that we'll get the equations. Okay, write down. Okay, so here we have equation 2, here we have equation 3, equation in terms of C1 and C2. So we are going to solve these two equations. So before solving, we'll simplify this term. So we'll simplify this equation 2. So from equation 2, just see 0 is equal to 2C1 plus 4C2. Transfer this 2C1 on this side. So minus 2C1 is equal to 4C2. So C1 will be equal to 4C2 divided by minus 2. Minus 2C2. So this is the direct relation between C1 and C2. Now put this value in equation 3. Put in equation 3. So when you are going to put in equation 3, U1 will be equal to, I'll mention this as equation 4. मी तोपर्यंत लिहून ठेवतो नंबर. So U1 will be equal to, what is the value of C1? Minus 2C2 plus C2. So this will be U1 equal to minus C2. Equation number 5. म्हणजे कोणाची किंमत मिळाली मला इथं? C1. इथं काय मिळालं मला? U1 and C2, means C2 is equal to minus U1, you can say. Okay, so after solving we have all the values now. Okay, now put all these values in equation 1. So actually we want to determine the values of C0, C1 and C2. We have the value of C1 and C2, but they are in terms of काय आहेत? Some variable, means C1 with respect to C2 or C2 with respect to displacement at point 1 असं मिळाले ना आपल्याला. Okay, so we'll try to simplify this equation. Okay, so put all the values in equation 1. So I'll write here from 1. So this is the equation 1. U equal to C0. C0 is 0. So the first term will be 0. Plus C1. What is the value of C1? Minus 2C2. X raised to 1 means X. Plus, I'll keep C2 as it is. X square. Okay? So, this is the values that we have entered into the equation 1. So this is the equation of U now. Now here the C2 is common. So we'll take C2 common. Then this equation will become minus 2x plus x square is equal to U. समजलं तुम्हाला हे इक्वेशन कसं आले? So I'll
Mark this equation as equation number 6. Now we'll have to solve this potential energy. In this potential energy approach, just see, here you will require du by dx, and now we have the equation u and in terms of x. So if you want du by dx, then we'll have to differentiate this equation with respect to x. So differentiate above equation with respect to x. Now differentiate. सांगा differentiation काय येणार? du by dx is equal to C2 is constant बाहेर ठेवलं आहे. Differentiation of minus 2x, it is minus 2, plus differentiation of x square, it is 2x. So we have the value of du by dx. I'll mention this equation as equation number 7. Okay, आता ही इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काय आले? C2 and x. So we'll take all the values and we'll put into this equation. म्हणजे त्यांनी जे दिलेलं इक्वेशन आहे त्याला काय तर मी नाव देतो. So equation A, which is given. Okay, so we are going to modify now the equation 1. So from equation 1, sorry, equation A, that equation A is potential energy we denote by pi is equal to 1/2 integration 0 to L length E A into du by dx square into dx minus 2u1. We'll put the value of du by dx. काय du by dx ची value? So 1/2 0 to L, E is 1, A is 1, they are already given, into du by dx, it is C2. ह्याच्यामध्ये 2 कॉमन आहे बघा, परत 2 बाहेर घेतो, 2C2 minus 1 plus x, म्हणजे x minus 1. ओके, हे मॉडिफाय केले इथे. सो du by dx चा काय आहे? रेस टू 2. du by dx ही पूर्ण व्हॅल्यू आहे C2 पासून, रेस टू 2 इंटू dx minus 2. What is the value of u1? Minus C2. So if I put the minus C2 here, then minus minus will become plus. So plus 2 and u1 is C2. समझला? माइनस माइनस काय झाला तो? प्लस. नाउ हियर यू कैन सी इन दिस इक्वेशन यू हैव C2. दिस इज द वैल्यू ऑफ पाय. पाय म्हणजे काय? पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच? व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच? काय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थेरम? सांगा. differentiate and put equal to 0. आता याच्यामध्ये C2 हा काय आहे? कॉन्स्टंट, म्हणजे व्हेरिएबल कोण आहे या इक्वेशनमध्ये? x. सो विल हॅव टू डिफरन्शिएट पाय विथ रिस्पेक्ट टू x and put equal to 0. So d pi by dx is equal to 0. पोटेंशियल एनर्जीला विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे व्हेरिएबल काय करा? डिफरन्शिएट करा अँड पुट इक्वल टू 0. सो सांगा आता हे सॉल्व करायचं आपल्याला. 1/2 इंटिग्रेशन 0 to L
एक मिनटं बघा. विल सिम्प्लिफाय दिस इक्वेशन फर्स्ट अँड देन विल अप्लाय द मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी थिअरम. पहिला सिम्प्लिफाय करून घ्या. ओके, सो विल सिम्प्लिफाय दिस टर्म. सो पाय इज इक्वल 1/2 इंटिग्रेशन 0 to L काय बघा 1 हे सगळ्याचं काय स्क्वेअर. सो बिकॉज ऑफ द स्क्वेअर दिस विल बिकम 4c2 स्क्वेअर a मायनस बीचा स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर इंटू dx प्लस 2c2. ओके, थोडंसं सिम्प्लिफाय करूया, देन विल अप्लाइड द थिअरम. सो 1/2 इंटिग्रेशन 0 to L 4c2 स्क्वेअर काय करायची गरज नाही. इथं स्क्वेअर आहे, इथं c2 आहे फक्त. विल इंटिग्रेट फर्स्ट, सिम्प्लिफाय करूया. विल इंटिग्रेट फर्स्ट. सो पाय इज इक्वल टू 1/2 इंटिग्रेशन 4c2 स्क्वेअर तसंच ठेवणार. हां, इंटिग्रेशन ऑफ दिस टर्म काय येणार सांगा. x³ बाय 3 मायनस 2x² बाय 2 प्लस x प्लस 2c2 and we'll have to apply from 0 to. So 1/2 4c2 स्क्वेअर 0 आहे आणि इथे किती आहे L. व्हॉट इज द मॅक्सिमम लेंथ हिअर 2. मिनिमम इज 0, मॅक्सिमम इज 2 मीन्स 0 to 2. सो विल अप्लाय 0 to 2. काय येणार सांगा हे 2³ डिवाइड बाय 3 मायनस 2 इंटू 2 स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 प्लस 2. ओके, आता हे झालं बघा फॉर 2. मिनिमम लिमिट किती आहे 0. इफ यू अप्लाय विथ 0 देन 0 मायनस 0 प्लस 0. सो द होल टर्म इज 0 इंटू c2 इज 0. सो पुढची टर्म मी लिहिली नाही लोअर लिमिटची, मायनस लोअर लिमिटची लिहिलेली नाही आहे बिकॉज होल टर्म इज 0 प्लस 2c2. किती येणार बघा आता हे 2c2 स्क्वेअर. हे सॉल्व करून सांगा कोणतं. 8/3 मायनस 8/2 प्लस 2 सॉल्व करून सांगा. झिरो 0.66 बरोबर आहे ना प्लस 2c2. नाव 0.66 इंटू 2 ओके. नाव वी हॅव द व्हॅल्यू ऑफ पाय. आता जो मगाशी म्हणलेलं मी तो अप्रोच वापरूया. सो अप्लाय मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी थिअरम. सांगा मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी थिअरम काय येणार आता. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू काय आता c2. सो d पाय डिवाइड बाय dc2 इक्वल टू डिफरन्शिएट करायचा आहे अँड पुट इक्वल टू 0. नाव डिफरन्शिएट दिस 1.32 c2 स्क्वेअरचं डिफरन्शिएशन काय येणार 2c2 प्लस 2c2चं काय येणार 2 विल बी इक्वल टू 0. सो सॉल्व दिस वन यू विल गेट c2. सॉल्व दिस वन यू विल गेट c2. काय येणार बघा हे इकडे गेले की -2 -2 डिवाइड बाय 2.64
-0.75. So the value of C2 is -0.75. लक्ष द्या आता. मगाशी इथे एक इक्वेशन आलेलं आठवते काय तुम्हाला? U1 इज इक्वल टू, सिम्प्लिफाय केल्यावर ते सिम्प्लिफाय केल्यावर U1 इज इक्वल टू -C2. इक्वेशन नंबर किती होता? एक इक्वेशन आलं होतं मगाशी, U1 इज इक्वल टू -C2. ते तुम्ही लिहिलंच नाही काय? मी इथे सिम्प्लिफाय केलेलं ते. ओहो. ओके, सो दिस इज द C2. दिस इज द C2. जे सिम्प्लिफाय केलेले ते इक्वेशन मी परत लिहितो इथे. मगाचे अप्रोच जे होते मगाशी सिम्प्लिफाय केलेले ते मी परत लिहितो. मला फक्त इक्वेशन सांगा काय काय होते तुमचे. हां, U1 इक्वल टू C1 + C2. इक्वेशन नंबर किती होता हा? 3rd. ओके, अजून एक सांगा. C1 इक्वल टू -2C2. Equation 4. So just put the value of this here. So from 3 and 4, just put value here. So U1 will be equal to -2C2 plus C2. So U1 equal to -C2. याला इक्वेशन नंबर बहुतेक मी 5 दिला होता. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. अँड ही व्हॅल्यू काय आहे? U1. आणि U1 म्हणजेच काय? -C2. C2 मिळाला आहे. सो फ्रॉम 5 U1 इज इक्वल टू -C2. सो -C2 ची व्हॅल्यू काय आहे? -0.75. सो दिस विल बिकम 0.75. सो U1 इज इक्वल टू 0.75. कळलं? आन्सर काय विचारले बघा. डिटरमाइन द नोडल डिस्प्लेसमेंट ॲट पॉईंट 1. नोडल डिस्प्लेसमेंट ॲट पॉईंट 1 इज -0.75. ओके, राईट डाऊन. कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. Okay, now we are finished with this numerical, but suppose in this numerical if they ask to determine the strain and stress. आता काय विचारलं त्यानं? Displacement at 1. So we have determined the value of U1. Suppose they ask to determine the strain value. What will be the strain at point 1? जर विचारलं तर तुम्ही काय फाइंड आउट करणार? Strain at 1. If U is displacement, then what will be the strain? Du by dx will be the strain. X म्हणजे आपण काय घेतोय? Length. We measure the length in terms of x. So displacement divided by length will be the strain value. So just see du by dx. कुठे दिसते बघा तुम्हाला? Here. Equation number 7 is nothing but your strain. बरोबर है ना? Equation 7 is nothing but your strain. Now suppose they are asked to determine the strain at point 1, means at 1 meter. So du by dx is equal to C2 -0.75. So this value is known. -2 + 2. x ची किंमत किती येणार? 1. हे म्हणजे काय येणार तुमचं? ही व्हॅल्यू म्हणजे काय येणार तुमची? 0 येणार. सो द स्ट्रेन ॲट पॉईंट x इज इक्वल टू 1 इज 0. ओके, और यू कॅन राईट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन -1 + x × C2. ह्या टर्ममध्ये तुम्ही लिहू शकता. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सची व्हॅल्यू 1 पेक्षा जास्त टाकली किंवा 1 पेक्षा कमी टाकली, यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेन. समजलं? सो बाय युझिंग दिस इक्वेशन यू कॅन डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेन. आता दुसरं, इफ दे आस्क टू डिटरमाइन द स्ट्रेस. स्ट्रेस कसा फाइंड आउट करणार? स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन.
So stress is equal to modulus of elasticity into strain. So E into E. So stress is equal to E into E. E काय येतं तुमचा du by dx. So put the value of du by dx here. You will get stress. आणि E किती आहे सांगा 1. म्हणजे स्ट्रेस इज नथिंग बट काय तुमचा आता इथे स्ट्रेन. ओके. So you will get the value of stress. So in this numerical, in the examination, maybe these 3 questions will be asked. कुठले कुठले? Determine the displacement, stress and strain. Okay, sure. काही डाऊट असेल तर विचारा. So we have finished with this numerical.